So, our next piece is a very beautiful song on Lord Shiva. You know, the ways to praise Lord Shiva in song and dance are endless. Because he's the Lord of dance, there are many, many songs and dances about him. The well-known image of him dancing with one leg lifted within a ring of fire representing the cosmos is a perfect depiction of the concept that at the center of the universe, the Lord dances to create and sustain all life. This profound concept is depicted in our next song, Taatei Yendru Aaduvaar, which means Taatei, as in Taatei, Teita, Ditte, Teita, thus he dances. He is the eternal first principle who exists both within and outside the universe. He is divine consciousness. With one foot lifted, he dances blissfully. All creation vibrates with his divine energy. The crest of the cosmic serpent, Adishesha, who supports the weight of the world, is pressed down by the power of Lord Shiva's dance. At that famous place called Tillai, the Lord of Chidambara dances. And here there is a short digression, a short story, in which the rishis who did not believe in Lord Shiva decided to try and do away with him. So they created a yajna, a fire, and out of it they brought the serpent which Lord Shiva wore, a deer which he placed on his shoulder, and a tiger which he skinned and wore the skin of the tiger around his waist. And seeing that he had no difficulty handling these challenges, they realized he was actually the Lord. And they bowed down to him and said, all we want is to see your divine dance. So that little story is depicted in the second half of the song. So we now present Taatei Yendru Aaduvaar in the beautiful raga Sindhu Bhairavi. And again in this one we have Dr. Mahadevan's inspiring voice.
என்றாடுவார் அவன் தத்தை என்றாடுவார் ராதையம் என்றாடுவார் அவர் தத்தை என்றாடுவார் ராதையம் என்றாடுவார் அவர் தத்தை என்றாடுவார் தகிட தகிட தை என்றாடுவார் அவர் ஜம் தகிட தை என்றாடுவார் தீம் தகிட தை என்றாடுவார் அவர் ஜம் தகிட தை என்றாடுவார் தீம் தகிட தை என்றாடுவார் அவர் ஜம் தகிட தை என்றாடுவார் ஆடுவார் 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 ஆதி பராபரம் ஆதி பராபரம் ஆகிய சித்து 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 ஆனந்தம் கொள்ளொரு காலையது பேரானந்தம் கொள்ளொரு காலையது தீம் ததீம் 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 தகஜடுதீம் தகிடஜம் ததீம் தரிகிட தகடதீம் தீம் ததீகிடதோம் 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 தீம் ததீம் தகதீம் தகஜடுதீம் தகிடஜம் ததீம் தரிகிட தகடதீம் தரிகிடதீம் தரிகிடதீம் தாத்தை என்றாடுவார் அவர் தத்தை என்றாடுவார் தாத்தை என்றாடுவார் அவர் தத்தை என்றாடுவார் தத்தை என்றாடுவார் ஆடுவார் 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 அண்டச்சராச்சரம் எங்கும் நடுங்கு அண்டச்சராச்சரம் எங்கும் நடுங்கு அண்டச்சராச்சரம் எங்கும் நடுங்கு ஆதிசேடனார் முடிகள் நெருங்க ஆதிசேடனார் முடிகள் நெருங்க ஆதிசேடனார் முடிகள் நெருங்க பார்ப்புகளும் தில்லை பார்ப்புகளோதில்லை சிதம்பரநாதம் பார்ப்புகளோதில்லை சிதம்பரநாதம் பார்ப்புகளோதில்லை சிதம்பரநாதம் பார்ப்புகளோதில்லை சிதம்பரநாதம் பார்ப்புகளோதில்லை சிதம்பரநாதம் பாலகிருஷ்ண பணியும் தேதிய பாதம் கோபாலகிருஷ்ண பணியும் தேதிய பாதம் தீம் ததீம் தகதீம் தீம் ததீம் தகதீம் தகஜடுதீம் தகிடஜம் ததீம் தரிகிட தகிடதீம் ததிகிடதோம் 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 தீம் ததீம் தகதீம் தகஜடுதீம் தகிடஜம் ததீம் தரிகிட தகிடதீம் 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 தாத்தை என்றாடுவார் அவசத்தை என்றாடுவார் தாதை என்றாடுவார் அவன் தத்தை என்றாடுவார் தீம் சிகடத்தை என்றாடுவார் அவர் ஜம் சிகடத்தை என்றாடுவார் அவர் ஜம் சிகடத்தை என்றாடுவார் அவர் ஜம் சிகடத்தை என்றாடுவார் சதிகிடதோம் என்றாடுவார் சதிகிடதோம் என்றாடுவார் சதிகிடதோம் என்றாடுவார் ஆடுவார் 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 ஆடுவார்
Before I introduce these beautiful ladies, I would like to say a word about their group. So this is my other ladies class. There are two of them. The previous one danced in the previous program. So all these ladies work. They have families. They are very busy. They have children. They have children's activities. They have a business. And yet they carve out time for this one thing in their life that they enjoy. There has to be an innate love of dance for them to spend that amount of time practicing and coming to class. But there's another element to it. It's the one thing that they can do that's entirely their own. So they can get away for those 2 hours from all of their worries and their troubles, and they become a unit, they become a family, and they support each other. Like all of us have challenges in our lives and difficulties in our lives. And to have a dance family is very important. I remember my dance family in Chennai. When I learned there, I had my own family was nowhere nearby. They were across the ocean. And so to have that dance family, and I to this day keep in touch with them. So I just wanted to mention how important that aspect is. So now to introduce these dancers. Rani Savoji, Pooja Srivastava, Gayatri Lakamaneni, Indu Raj, Sri Ranjani Alapati. Thank you so much, dancers. Thank you.